Hallo alle sammen, Pinne du egentlig her, eller ja, du vet min ekte navn, men hallo alle sammen. I dag skal jeg spille Raven Valley 2. For 1 minutt siden så lastet jeg et playout av søsteren min spiller det. Så jeg skal starte med normal. Litt vanskelig, men duger det. Husk, så det er ikke et ekte toglinje for eksempel til Dublin. Så det er et eksempel. Jeg har aldri vært i Dublin. Husk, jeg offender ikke folk som bor i Dublin. Så nå så kjøres toget mitt, og det er toget mitt. Jeg skal finne opp en ting som kan støtte. Flaks at jeg hadde den leiren for deg når jeg lagde en kan. Jeg kan bruke det som filmstøtte. Ja. Eldsvenn i bakgrunnen. Jeg får et bra togsystem. Så jeg skal snakke litt norsk og engelsk, begge to blandings. Jeg liker å snakke to språk. Andre generasjons tog.
her, det var via Yellowbird på grunn av en motgående tog. En ny by. Får litt problemer her. Toller ute. Sjakk. Fornøyd. Veldig fornøyd. Litt en by til. Jeg har ikke hacket til noen vei, jeg bare vet. På normal modus er det 6 tog, og så er det 3 generasjoner av tog. In this normal Railway Valley, 6 trains, and it has, you know, what was it called again? 3 generations trains.
3 generations of trains. I earn some cash now. Routes are really good. What? So I have a new strategy. The nearest cities. No. Go back. Go this way. Where it's gonna go to? So it goes via Yellowburg. So it's divert to Yellowburg, and this is River Valley 2. It has a flood, earthquake, one crash. I don't know, but you can see I can scroll in the video, and I think I finished. Or not? Yeah, I finished. So this is the end of the video. I hope you enjoy. Please like and subscribe, and comment down if you like it or not. Bye.